Môre graad 11. Okay, ons gaan vandag begin met sure en basisse. Ek hoop julle almal het julle chemie handboeke gebring. Dis op bladsy 279 in julle boeke. En ek gaan nie na alles kyk wat hulle daar sê nie. Jy kan op jou eie tyd deur dit lees. Ek gaan net 'n paar van die belangrikste goeters uitlig. If you guys get the white notes on this, you will see that everything is summarized there as well. Okay, goed. Kom ons begin by die definisies van wat is 'n suur en wat is 'n basis. So julle het in graad 9 het julle eienskappe gedoen van sure en basisse, maar nou moet ons dit begin definieer. So elkeen van hulle het twee verskillende definisies. Die Lowry-Bronsted definisie van 'n suur is dis 'n proton donor, so it donates a proton. And later when we have acids and bases reacting with one another, we are going to use these definitions to identify which one is the acid and which one is the base. So the acid is the one that donates a proton, en 'n proton skryf ons eintlik maar net as 'n H+, want onthou, H, 'n waterstofatoom, verloor baie maklik sy elektron, en al waarmee hy dan oor is 'n proton. So when we're talking about protons, you're looking for an H+ ion. Okay, en dan het Arrhenius gesê, if you put an acid in water, then if you dissolve it in water, then it produces these hydronium ions. Terwyl wanneer jy 'n basis in water oplos, dan produseer dit die OH-ione. Okay, so I put one here. We're going to talk about the different ways to write this in a second. Want sure ioniseer in water terwyl basisse dissosieer in water, but I'll get to that in a second. Okay, goed, so HCl, behoort julle al teen hierdie tyd te weet, is 'n sterk suur. Ons het dit al 'n paar keer langs die pad raak geloop, en ons noem hom immer soutsuur, so jy moet weet hy's 'n suur. So if you put that in water, then it forms these hydronium ions, wat ons actually gebruik om pH te meet van 'n stof. And if you put NaOH in water, which is a strong base, then it forms these hydroxide ions. So as daar hydronium-ione is, dan weet ons dit is 'n suur wat in die water opgelos is. En as daar hydroksied-ione is, dan weet ons dis 'n basis wat opgelos is. Okay. Then all of that is on page 280 and 290. But then we get to strong or weak acids or bases, or when we concentrate or dilute acids and bases. So what you need to understand is when it comes to a strong or a weak acid or base, we have a definition, and even if you dilute a certain strong acid, it still remains a strong acid. So sê nou maar ons weet byvoorbeeld salpetersuur is 'n sterk suur. It's a strong acid, meaning that it follows these characteristics that we're going to talk about now. Selfs al het jy baie water by 'n klein bietjie salpetersuur gegooi en 'n baie verdun, so dit is nie meer baie gekonsentreerd nie, it still remains a strong acid. Okay, so I'm going to just jump down just to show you this block, because it helps us to understand the two definitions. So sure en dan NO3 is die uitsondering, hy's 'n basis, maar hulle is gevorm uit kovalente bindings, en wanneer ons praat van kovalente bindings, dan sê ons hulle ioniseer. But bases, those have ionic bonds, they dissociate. So if we look at the way we talk about them, that should make a bit more sense. Goed. Terug by hierdie ene. Wanneer ons praat van sterk sure of swak sure, dan sê ons sterk sure ioniseer volledig. Why does it ionize? Ionizes because it has covalent bonds. So dit ioniseer volledig, en as dit 'n swak sure is, dan ioniseer dit nie volledig nie. So I just wrote out this for you. In both these cases, we have an acid. So H2SO4 is an acid and H2CO3 is an acid. But this one is a strong acid, meaning that all of the H2SO4 that I throw into this water. So as ek nou gaan H2SO4 in 'n koppie water gooi, dan gaan al die H2SO4 volledig ioniseer in dit in. In other words, you'll have no H2SO4 left in the beaker.
all of it would have gone into the form of H3O plus and SO42 minus. Terwyl as ons gaan kyk na H2CO3, is dit 'n swak suur, wat beteken as ek dit in 'n beker gaan gooi, dan gaan 'n klomp van dit gaan na H3O plus en 'n klomp van dit gaan na CO3 2-, but some of it will still be in that form. In other words, they didn't ionize, so they're still drifting around in the water with their covalent bonds intact. Hulle het nie volledig geïoniseer nie. And exactly the same counts for bases. So you'll see in your book they say strong bases dissociates completely, and then they say weak bases dissociates or ionizes completely. And the reason why they put that or ionizes there is because NH3 is a weak base. So one of the bases actually ionizes instead of dissociates. Okay, in presies dieselfde, kyk net mooi hoe skryf ons dit. Ons skryf NaOH en dan skryf jy hier onder die water neer. En dan sê jy vorm OH en Na plus ione. Okay, and then on the next page they just talk about concentrated and diluted acids or bases. So julle kan daardeur gaan lees, hulle het 'n hele klomp verskillende voorbeelde daar wat hulle vir jou sal sê. As jy byvoorbeeld 1 mol per kubieke decimeter HCl het. So this is very concentrated. And this is a strong acid. Maar sê nou maar jy gaan aan en jy verdun hom. Let's say you now make up a concentration of 0,01 mole per cubic decimeter. But you're still busy with HCl. Then this becomes diluted, want hy is nou verdun. But this remains a strong acid. So of jy dit nou gaan verdun of nie, dit verander nie aan die aard van die suur of die basis wat jy in die eerste plek daarin gesit het nie.